أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. I'm Sajam Sidibe. The most of the people know me as Sajam Sidibe. SMS. So every year, Islamic year, I used to announce the news about the year, either it's good or bad, and also we used to look the vision and also the outcome we inform people, especially on our internet, Facebook, YouTube, TikTok, and other internet. So I'm very sorry for my delay. So today is on the 10th July 2026. The Islamic year, we are in Muharram. Today is 25th. Okay, so the views on the outcome is this year is very bad. First of all, it's very bad year. This year is Sayyidina Ali year, Karmallah Wajah. Sayyidina Ali is advising on that this year is a fighting year, like resemble last year 2020, 2025 and 2026. I want to say that Muharram 1447 and this 1448 they resemble, their system resemble, but there is a title different. Okay, so this year is talking about last year what happened, also these things will repeat again, which means last year we have car accidents, we have fire accidents, we have like earth. It's talking about especially these two things, earth and fire. These two things will do a very lot of accidents, which means like a fire can burn place. You need to be very extremely careful about fire. If you are an electrician or if you are working in a restaurant, or like your work is you are working on fire sector or position, you need to be very extremely careful for that. So those who also are working about this gold and diamonds and other things, okay, you need to be very extremely careful about this year. Sayyidina Ali is warning you, this year is a very bad year. So it's also saying that we are going to have a lot of water, and the water also will come with a lot of pain. We are going to have accident of thunders. We are going to have a lot of air, okay, a lot of water. So water, you know that will come with sickness and many troubles. So when it is time for raining, you need anywhere, if you are on a journey going somewhere, on your way going somewhere, you need to stop. If you are near a village or a place, you know you can protect yourself. Don't stay under the tree. You can save yourself and the God will save you. So, and also it's advising us that you need to be very extremely careful fighting with your family members. Ali is talking about this year, the majority of people who fight with their family members, the reasons might come with like you and your wife will have argument, or like you and wife will have you have fight, and your family members will be involved with, or your wife family members will be involved with. So you need to be very extremely careful with your brother or sister. You need to be very extremely careful with fighting with your brothers. And also talking about, it will be very in positions, which mean a president, minister, or any position, there is a lot of fighters, like last year Muharram year, like last year Islamic year, the 1447. So we need to be very extremely careful about this year. So it's also advising us that let us be also there's a lot of sickness in this year, like the sickness depend on two sectors, head sicknesses and also leg sicknesses, which means if someone told you that they had a head pain, you need to take the person to hospital, or you take it to person, you know that the person is a herbalist, or the person whatsoever, the person is a doctor that can take care of that situation. And a headache, eyes pain, ear, noses or mouth is about head sector, and also chest. The thing will start with head and transfer to all your body can be possible in that way, but the thing will start with head. And the second place, leg pains. Either the snake can hit you, you can have snake can bite you, or things you know they are on the ground, something, not only snake, they can harm you or they can hurt you. Or you have a leg pain, you will not survive for it.
You know, last year many people face this kind of problem, they don't survive. And even the time this year started, we even start seeing those kind of things. So since the day this Muharram month, the Islamic year, the first month, this month valid, I announced this on my on my WhatsApp, and I swear I say that if I listen to someone or a marabu who talk about this, I listen to someone, I post that on my YouTube, on my that status on that day, I share on it. Anything I find in my life, may God kill me. I swear, those who listen about the voices, most of them they're surprised. They know me, what God give me, I will say Alhamdulillah. So I don't have time to listen to other marabouts or listen about this other knowledges. So really, I wish I want to create a book. I want to create a book about life, and also I want to create a lot of books, so that people can benefit about these books, because I'm gifted many knowledges. So I want to give that knowledge to human beings, God willing. So I want to share in this information. I started with English because in the majority, many people they can hear English. These three languages, they are very big in this world: English, Arabic, and also French. We also have some language that are very public, but this languages also many people can hear them. So also my last voice, I'm going to speak in how to call it Gambian Mandingo. I will end it there. I don't want this video to be long, or maybe I can even add the Bambara language, maybe. Okay. So Sayyidina Ali is advising us this year. It is a very bad year, and this year also we are going to have a lot of money. We are going to have women will deliver 20 children, marriages, a lot of money. You need to be very extremely careful. Then how to call it, because those of you know that they don't like marriage, they like dating with women. You can have your girlfriend, I'm sorry to say, you can have you people can have child, and then that thing can bring a lot of troubles in your life. So I don't want to enter that sector. But what Sayyidina Ali is saying this year, if you want to have money this year, you need to fight spiritually. I'm not talking about physically, you need to fight. If you want money, your position, you want to protect your money, you want to protect your woman, you want to protect your position, you need to fight spiritually. If you don't have any knowledge to fight, you can go for people who know that they are strong, they can help you for challenges and everything. So there is a lot of things, but here I know that I say it all. Okay, so the charity is, if you can provide a goat, it's very good, or either a sheep or how to call it, a cow. If that is too much for you, you can go and buy how to call it, 4 white color nuts, and also buy a cooking egg, or you can come and cook it. And also, if you include a groundnut is good. But you need to remove also a milk, a cow milk, goat, or either a sheep. You go and find a bitter egg. Okay. Then when you provide all this on Sunday, you remove this charity. You pray so that you and your family, God will help you from evils, and also a lot of all these troubles, and then you will see everything will be fine. God will protect you from those sickness and all that these things. And people, you know that those witches and also these evil people, they are harming people. God will protect you and your family from them. Okay, I was assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamin fo janko Sayyidina Ali bala sangalon karamallah waja. Mbe karo me ngara no Muharram di sanji wulugilin sanji kemana ni sanji tannani ani sai serum sanji wulugilin sanji kemana ni sanji tannani aywa worwola. So ani nyina ni ajube dam fata bade tema dam fata duma ni be tema nyina ali kafu kibabe kasaro kala banko kasaro kala dia ngani fambulo kambagi aka fana sasa be kala fambulo di kundimi ani sindimi sai ki wala isin wedi muto ikun wedi akide nyaati akide data akide tulo di kundimi ki kun wedi mum da to nyina sabi sala jama bi je hani accident kedela aka fu nyina mole ko modol kasaro aka sinani ma so le ko so aka fu kima fana mele do ko kima do wala restaurant do wala mele do ko ke aywa no mun ko do wala shakilo do kima do ba gele kima kasaro sa ni sama ya fin ay dar law la sije
kana tama sanfin don kasaro jiyo fana minana ɲinan ba so alu ka fuko ɲinan sa ka minɛ a fana ko ɲinan kasaro bunda bisa la lagan ba isi korosi ba ke ni ba de ma de muso ku kelo naful ku kelo wala dogo ko kelo ni ba de ma de ɲinan ba de mar la kelo ko si ala ba so ka fo ɲinan ku dogo ko koleya dogo na kelo aka dia mo ka sido ka ye ka bandajan no musaradi ni be yang sodo o sim biya bida no man ni mo sodo ko ni do isi se kilo ni tiyo sala bida ye kege ta ala kege si ko si dimanche ni sala no na le do ni kasaro be kono ni la dimba da o ala sona ma bamana ga mena ni min fo ngoni na sedna ali ka sande donc ambe muharram da kono samba kili kemenani ani binani ani segi salon samba kili san kemenani binani ani wolonfula dan fara baatu ni ɲɔgɔn cɛ mais différence fitini be sen nale be ka kuma ko kasara be côté fila de kosɛbɛ dugukolo kan kasaro minnu bɛ damo jango si ani minnu fɛnɛ bɛ sanu baaraw kɛ ani saki ci ani fɛn wɛrɛw sindimi ka dabila kunkolo dimi la dadimi ɲadimi ani tulodimi ninnu saya sababu bɛ ko ninnu de la kosɛbɛ ani mobili kan kasaraw n'o siraba kan kasaraw ye ani tasuma bɛ kungo fana dugukolo kasara kan ko ji fɛnɛ bɛ na kosɛbɛ ji bɛ nin kasara bɛ na nani bana bɛ na ni samiya finna k'i to sira la i b'i sigi i y'a faamuya o don ko fiɲɛ fana bɛ ci kosɛbɛ sanpɛrɛn fana bɛ kasaraw kɛ ko ɲinan san ko kelen san de bɛ komi sanu kɛra cogo min kasara bɛ k'a san kosɛbɛ ko san ninnu tɛ o don k'i k'i janto i ni balima cɛ muso k'o kɛlɛ jɔyɔrɔ k'o kɛlɛ walima nafolo k'o kɛlɛ kana tɛmɛ ni balima cɛ a bɛ kɛ sababu ye ka problème nana o don ko baara yɔrɔw kɛlɛ o don ko k'i janto o la kosɛbɛ nka a bɛ ka yira ko garisɛgɛ bɛ sɔrɔ mais a tɛ ɲa f'i ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min nɔ dibila kɛlɛ de don a tɛ kɛnɛ kan kɛlɛ dɛ muso ko k'i ka muso sécurité k'i ka nafolo sécurité ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ a tɛ ɲa ni kɛlɛ dɛ o don ne yɛrɛ tɛ se i bɛ se mɔgɔw minnu bɛ se u b'i ka jɔyɔrɔ portiser n'o ye ka baara yɔrɔ ye walima i muso walima i ka nafolo b'a portiser donc i b'o baara kɛ a saraka ye min ye saraka ye de ye ni bagan sɛbɛ ni kafiri don maa minnu tɛ siran ala ɲɛ o bɛ bagan qualité dɔ de kɛ saraka dɔ ye mais o ye kafiri sira ye mais ni e kɔni ye bagan kɔni faga kɔni k'a kɛ saraka dɔ ye dimanche don o ka ɲi ni bagan se t'i ye i bɛ sɛfan ɲini sɛfanden 7 i bɛ woro jɛma 7 ɲini i bɛ sɔrɔ ka tiga ɲini n'i ma tiga sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka nɔnɔ ɲini a kɛra nɔnɔ sugu o sugu ye voilà donc i b'olu fara ɲɔgɔn kan dimanche i b'a saraka bɔ i n'i ka denbaya b'a dɔn saraka duman de don voilà donc nin de ye san ka kibaruya ye ne tun y'a bila depuis san in jɔra a don fɔlɔ yɛrɛ ne y'a bila n ka stade la k'an kali ne ma n karamɔgɔ lamɛn k'an kali n ye min fɔ fana ko se n'ale ka san ne don karama lawale n ye n kala ka yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ min f'i ye yɛrɛ fɔ tɛ foyi tɛ ne de y'a fɔ Gambie Sénégal Mali ne ma cɛ ma muso ye ma denmisɛnnin ma maakɔrɔba ye min ka bon ka tɛmɛ ne kan yɛrɛ bonya tɛ dɛ ma mɔgɔ ye min ka bon ka tɛmɛ ne kan Sadio Sidibe karamɔgɔ Sadio Sidibe ka bɔ Gambie ni ngalon don n bɛ min ɲini n ka fɔ a la ni ngalon don Ala ka ni tigɛ ni ngalon don Ala ka ni tigɛ ne ma cɛ ninnu n bɛ se ka min ka bon ka tɛmɛ ne kan quoi a yɛrɛ fɔ tɛ dɛ Ala ye min yira ne bɛ se ka min kɛ i b'a dɔn Sénégal Mali Burkina Niger ka taa bila Afiriki jamanaw tɛ se u t'a dɔn u ka hɛrɛ bɛ ne de bolo quoi u ka hɛrɛ bɛ ne de bolo mais i b'a kalama hasidiya ani mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw lafili ani mɔgɔ minnu ye mɔgɔw jigilatigɛ ani mɔgɔ minnu ye dɔnni lagosi kɔrɔ ye jumɛn ka dise quoi ka kuma fɔ i tɛ se min na ka k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye tɛ min ye quoi olu ye dɔnni lagosi o de kɛra sababu ye hali ni kuma na dɔw bɛ u tɛ da la mais ne kaliba min kɛ da n bɛ min ɲini ka fɔ a la Ala ka ni tigɛ ka kaliba min kɛ da ale ka stade la ni kali kɛ o ni sisan cɛ n bɛ lila misalen dɛ ne ye nin kali in kɛ i y'a faamu donc n bɛ ka bamanankan min fɔ f'i y'a faamu ko ne de ka bon Sénégal Mali jamana saba ne de ka bon mɔgɔ tɛ ni jamana na min ka bon ka tɛmɛ ne kan donc e bɛ n'a fɔ ko Haidara yɔrɔ bɛ yen walima fɛn ninnu non ni ne n'olu compare dɔrɔn Ala bɛ dimi wɔrɔ quoi siga foyi t'o la ni i man da ne la ou bien n'a ka di i bɛ se ka nin invité a kɛra Mali a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ka numéro ta Gambie indicatif i b'a ta plus 220 i b'a ta
i b'a ta 200 wala i b'a ta 228 00 90. Ni ne ka numéro ni nga affaire ni numéro ne fere bene ka wasa i benta mako de tapasi la mako de foila e bi ka invité direct la malika meja bara jambe bene la me e bi mera kuma ka ko chama bulanga ko munu bena ke e malen do be bawele ko sila kan do Sénégal ne de la ga ila ka live ga ne afa ne ko AS ko asim munu da nyasora ngo e bi mari wor mi na ngo woren de segala bula ya kuma tamo ngo ko fa bene la e ma asima mbashira lara ka ngo asim na ka ngo olu se ka Mali ko gérer nga kuma koro de ka azime ma juga na ka ma nga kuma koro do de mais olu se ka Mali ka ko gérer ya famia Cedula mimi se ka Mali wo bolola Cedula mimi se ka Mali wo bolola et puis mbe min fi mo mo bi se ka Mali wo bolola ma fo jegulu munu kanga ma fo jegulu mo de mallade mais ngana munu kanga ke mo ngana wo ngana man na kele ka ko donc isigi ki la vie ni ko ba gringri alni aba isi ko no ko ba gringri kasara de be caya parce que jugu munu ba ayisi la jugu munu fanga bu ngatimin nuka mo ko jugu de faso jugu de mo ko jugu de mais ma chama bu kele la ma chama ko ka gu mo ko chama e o ko ngoy amanga ko me o faso jugu de mais wolu yere ko digele no la parce que o yere bu ko ki fin do de c'est o de fin mina ko e be na fo ko ne ma fa ko ne azim jugu ou bien ne tayama la kande karango je wata nimbe ko fe bina ka boko nimbe ko ni na 100 million ma ba ta on be kata o bo be gage do yere be ka tike don na yere do yere be ka shiga ala ko do be ka shiga kira ko do be ka shiga qur'an ni be ci ala ko ci ala kire qur'an ci kira mu do ko ci mo be ka shiga nimbe kan mo jami mi fi o chama ibaro bi mi an sege je ko ni min kalana e kalana e jigene tara université lo be kalana e kalana kada université la donc doni mbigu e kalana e ka kalana hani fendi ko jama grini nove akire tara Quran de kala arabi saudi be tara ya ngale ko français de kala e kalana o kalan ko na e la so min soro mo yi do e na bolo do ni soro mo yi ke mo ba ani alay ta ke mo ba lu de kire ala ka mo ba man na kalana ala ka mo ba de ko karmazena bora burfi ko ala ka mo ba de ko karmazena be du mana ba ko ala ka ma ba donc me jana ni be ka ma ba ibe kala ni kala na ka angale kala ka rabu kala ka français kala ka diplôme bo soro donc wala ini jiam ma bo de be connecté jiam ma bo sala be de munde kala onke ibe konguru ke donc ibe doni dona papier be dima forgia ba be daga dima e kere jiam ma ba mine jiam ma ba ala ka ma ba to ibe ka ni ma ka ma soro bitla ka ala ka ma ba men dobe wulu yere da aka kala pese je gono ko ni man kala ndoro doere bolo ko ite ma ba ni man kala doere bolo ite foyi ko ni man Qur'an ere kala ite foyi no wote kala jame mi fi mo wote mena dum man Qur'an kala uga ala to ko do ni ko man Qur'an kala ko me aw yere nyumana ni man Qur'an kala ka Qur'an jigi wala ma ere ka Qur'an kala figara bu kalange e man Qur'an do wala mbe ka bon ko wote mena man Qur'an kala ko mo ko de ka bu ko do seri jogo do wala ko do ala do ni wala Qur'an aya tan be bara la ka Qur'an ere manjige kira mais abina fo kuma ko chama be Qur'an ko no de Qur'an aya donc karamo siri wa fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.